private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Sini ulize mbona nimenye. Masango aliomoka kachomsi. Shout out to her. Shout out to all the empowered women. Yeah, leave broke niggas alone. Joanne, of course you'd testify. Lakini wewe hujai kuwa na broke man. How? Si ati nasema tumekuwa nao ni warich or Sorry anything. guys, I'm just from eating. It's okay, hakuna hata msiana. Leo sijavaa shades juu sijakula sandwich. Mazee niliwahi watch. The reason why navaa shades sijawaambia. Niliwahi nikiedit, niliona macho zangu nikafikiri wow, ni black Chinese. So kuna black China. Kibs. Hi guys. Welcome to another episode of the Sandwich Podcast. You're here with your boy, the bad boy Owen. Tonyo Kibs ama ukipenda Black D, Black Diamond. The hardest rock. Na kuna mtu tumemiss hapa for a while. Nasikia sauti yake hadi nasikia. It's me guys. That's okay about me. But hi guys, John Melly, Mahatma Melly. In it. Mbona mko niekee kitu? Leo guys Owen ndo kwa mixer. So mkisikia amechachisha or anything. Ni yeye. Niko hyper cash. Acha kunifinyia buttons. Hizo vitu zifai kwa hadi uko juu pause. Nani number 3? Nyamita. Nyamita ko hosi kidogo. Hosi kweli. Okay, anyway, unajua hebu imagine umedishiana na msee juzi alafu unaanza kusikia kikoa ovyo na mkutumia ile stuff. Mkutumia kuna msee anasema tumia socks ndio usiwache evidence. Msee niambie tukiwa high school. Nilimwambia ni lugha gani? Hii ni lugha gani unaongelea? I thought tulikubali last episode kuchomwa kidogo ni saa. Pause. KD, come on. Buda, ukienda unanyora unasikia unanyora moto, enda ujicheck mazee. Practice safe sex. Yeah, practice safe sex. Alafu be checking your status regularly pia, unajua ni fiti. Mimi sifanyaki. Yo, I had some crazy Hapo tabib unajichomea. Na choma tu hata. Choma. Anyway, so see someone had sex with someone who had the had alikuwa na AIDS. HIV, let me say HIV. Magic Johnson. Shout out to AIDS. We're just saying I wish angemwa. Okay. No shout out. Just shouting out. Kama uko nayo uambia watu status ndio wajue usifanye mambo yako. Zisi lazima uambie msee though. You have no, to. you can be sued if you don't. Okay, that's why I'm leading to the story anyway. You're having had sex with someone who has HIV. Walikuwa juana for a long time. Okay, this person has a habit. Okay, I don't want to make it seem like a bad thing. I have to know you for like 24 hours to have sex with you. Valid. Anyway. Club mnakaga 24 hours. 8. Hapo umepush. 6. 5. Alafu. Okay, one hand. So anyway, she had sex with someone who has AIDS and then HIV and then went ahead and had sex with another person, and then now she was told about the other situation, like with the person who has HIV, and she went and got tested, but it was like after 2 weeks she went and got tested, and of course it turned out negative. So now she's after how long did she have sex with the other person? I don't know the timeline, okay, but then so you know jua nasema kuna time iko potent. Unadhani ni sugar ati unajua timeline ati no ni education ndo tuambie wasa. Kweli but sexual education is very important. So anyway, so what I'm talking, so this girl went and got tested, and then she said it was negative, so she's continuing with damn thing, but now the problem is you cannot detect it after 2 weeks. At the early stages. That's now my problem is she did not notify this other person. No, the thing is kama unaweza notify partner wako ni kura. Big shout out. Ambia best yangu kwanza, kuna best yangu dem anaitwa Ngina. Big shout out to Ngina Faith. Mpe shout out. Ngina ule dem. Juu mazee alinidm yeye kusupport vibaya sana. Hadi ananiambianga vitu tuseme, ananiambianga vitu sasa tuseme vitu zingine tufanye sasa. Una controliwa na mama vitu za kusema. Huko. Mimi ni mwanamke. Wewe be support women. I am a woman. Anyway, so alikuwa ananiambia juzi jana ameniuliza zizi wewe ngoja acha before endelea ameniuliza place anaweza enda kuchukua kura Langata. So na kuna dem mwingine aliuliza pia Langata. Kumbe kuna madem Langata. Mbona wewe ndio unaulizwa na mimi siulizwi? Joes ulisema una advocate for mama in terms of mama.
Anyway, so guys, Langata kuna hii place hapo nje Langata Boys High School. Kulikuwa na Langata Hospital but sijui. So nitacheck for more alafu niwaambie ni Actually, I think we should be doing this every week. We mention places that people can go. Oh, yeah. So now today you've mentioned in Langata people, you know where you Langata can go Boys take your High School, you can go take your voters registration card. Remember, we're still trying to push away these terrible leaders that we have right now. Now make sure you listen to the manifestos of the leaders that are trying to win your kuras. Don't be blinded by kidogo pesa. These people are gonna mess you up. But tulisema mnaweza pata MCA yenu kona mbaya kicheza. So mbili ya malai na kusaidia wapi? Hata 10k ununua leo Twitter. Bana, juta moja uisha na hours. Make sure if they are giving you money right now, it's not gonna benefit you for short term. Make sure it's gonna be long term because the thing that they do affects us in the long run. Like, so you have to be very cautious about the people that we put in power. So yes guys, please make sure you take your voters registration card. Personally, mimi nikichukua kura nataka MP wangu ani promise brothel itakuwa ka 50% off. Okay. But that's just me. But that's just you. Kila mtu anataka mambo yake. Kila mtu anataka mambo yake. Sasa nitashinda nikilipia premium kila siku. Kwani sijakuwa mteja? Kidding. Come on guys. The problem is up to now, like in this age 2022, we are still having issues like water. Electricity, barabara, roads in this day and age. Anyway, these guys have really let us down. Speaking of letting people down, anyway, that story I was talking about. Ukumaliza. So make sure to produce a dagi. Anyway, so she didn't let this other person know, and now she's living with the notion that she has AIDS. No, she does not, because she tested negative. But then forgetting that it takes a period of time for people to for it to show in your blood system and whatnot. So that's my biggest issue. Please guys, infecting someone with AIDS knowingly is actually a crime, and you can be taken to court and all of that. So your story how ilisha I genuinely don't know. Niliambiwa tu story nikasema na hiyo ni Nairobi. In Nairobi too, bana. As I'm saying, practice safe sex. Like safe sex is such an important thing. I don't think people understand. People were taking it jokingly when that person was saying alikona skia anachomeka as anakojua moto. And I'm not trying to say it's not a bad thing. Like, okay, it is, but for your health. Sorry guys, I'm on the aux today. I mean, mixer. Anyway, I'm not trying to stigmatize people who have these diseases and STIs and whatnot, but people don't understand they don't understand the intensity of how these things can affect you. Like there was a whatever, what's it called? There's a campaign we were doing recently with Kina Chelimo and whatnot. It's called Nia Yangu. And you saw it, and we were trying to educate people on some certain things. And then one time I discussed HPV, and I realized personally I didn't even know stories about it. Like a lot. I know men apparently like you can't. Carriers. You are the carriers. You guys are the carriers. Yeah, but I don't know much about it apart from that. Bro, like it can be so intense that you get cervical cancer. And then the worst part is it does not have a cure. For women. It does not have a cure for anyone, like for both of us. Like shit. Yeah, no. The only thing virus. The only thing you can do, let's say when you realize you have HPV and you have a partner who does not have one, you can ask them to go take the vaccine. There's a vaccine for HPV? Yeah, there is. There's this time for both men and women? All genders. For both genders. Okay, that's very insightful. I never knew there was a vaccine. Imagine. I also found out about it recently. There's this time nilikuwa na dem fulani. It was alikuchoma. Hapana. Sema ukweli. Hapana. Hapo ni choma. Hey guys, hapana. Ulichoma kidogo tu. Tuna havingi rose. Ulisikia tu kuikuna. Guys, haya nilikuwa na wako West. Kwa na wako kwa West base fulani hapo. West na unajua ndo kuna hizo. Kwa hiyo time unajua ndo nilikuanga niko kwenye depression dead.
shout out to depression. We acha. But shout out to depression ina making you real man pia. No bro. But msi glorify depression. Wewe kitu itaweza kumalesa. But anyway, so your time nilikuwa hapa depression hapa na pale kama kawaida tu unajua. So nimetoka pale, nimeenda kila time nikienda home, sikuwa napenda kwenda home. Just sikuwa nataka kuwa huko in the first place. Ndio nilikuwa tu nimeacha chuo. So like yo hao bro ninaingia ni baridi bana, ni baridi na hata na wamepika wakawasha heater. Baridi ama ni AIDS. Hapana. We bana. Pole. Kenye happen ni sasa narudi mtaa, so nilikuwa naenda kwa Udem. Alikuwa naishi along mahali hapo Ngong Road. So we acha bana. Bana. So nikienda hapo so nikienda hapo nilikuwa naenda like jioni na chill, alafu natoka baadaye ka 11 ama 12 sasa ile wasa wamedoze. Nadhani hujapata kitu. Nilikuwa na by the way honestly nilikuwa na chill. I just genuinely like having conversations. Yeah. Alafu ikafika time ya kufanya moja mbili. Nimeka nini alafu ikafika time ya kunyonya mdigi. Unajua wewe kunyonya shit. So I said guys, mimi ndo kwa mixer once again. Ikafika umezima hata hapo. So ikafika hiyo green. So utaji kazi yake. So mimi nilikuwa nafika kwa Udem na chill. So hiyo day fulani kwanza kuna nyesha. Alafu akaniambia ati kuna wewe acha bana. Alafu akaniambia ati I said guys, once again poleni niko kwa mixer. Mimi niko maji kashi poleni. So alafu sasa ikafika unanyesha. Alafu no akaacha akakataa ni whatever. Ingiza sword na sheath. Ni beat na sword yangu. So akakataa, nikamwambia sasa mbona ni nini? Akaniambia so lingia roll. Akaniambia the only way ni kutumia CD na boom. Na the only way is wacha. Safe sex. Okay. Na mimi nikamwambia okay sawa basi. But mbona si unajua of course hiyo nyingine ndio kwa tamu, just genuinely speaking. So anyway, alafu akaniambia kama unadai kudishiana bila protection. Alikuwa anaishi hapo Ngong Road. Ananiambia tuvuke tu barabara twende hapo Coptic hapo. Tupime bro, ni usiku wa manane wewe. What the fuck is that? Usiku wa manane bro. Nilimwangalia hata bana nikakosa hamu unajua unajifunika na hiyo. You guys, would you take offense to that? I just have to generally. No, it's not offensive. I respected that. Ni vile tu niko in the heat of the moment. Alafu unaniambia hivyo nikasema sawa, but eventually tulitumia nini protection, but like nili respect your shit. Guys, that big ups to that queen. Yeah, nili respect. That's really good. Nili respect. Yeni ya John na Kim mingi kubu. Roxy spendangi. Inani boa hata. In fact nilifanya only once na nikaacha na sijai tena. Ilikubo. Anyway, I advocate for that. I saw some conversation happening. I think someone was saying that they take offense when their partner or someone asks them to go take a test. Yeah. Why is that offensive? Like if you loved me enough, you would want me to be safe. Yeah. Like you would not want to put me at risk. Yeah. So if I ask you to do that, guy kwenda kupimwa tu inaenda kushtua. So guys, solution ni moja, tembea na status, tembea na barua hivi. I actually feel like if it's something unajua saa acha ni wadunge real kidogo. Unajua tunaanza kuwa a bit older, si ati wazee vile kina sijui Carlton, kina Kimanzi, kina Alexis au kwa 70. Si young in 30 40 35 hivi. aufai kuchukua offense like dem akidayati hebu endo upimwe shit ndio cause bro I will do anything for raw sex ati tupimwe buda nitapimwa hadi hepatitis msipimwe hepatitis mpaka ufike 40 sisi mimi nitapima you know when you go hospital to test for one thing they test you for everything every single thing let me talk wacha niongee kenye audience yetu inafikiria wacha niseme kitu watu wanafikiria na mimi nitakuwa kwanza kuisema sema nitakusupport uende upimwe uko nayo alafu pate uko nayo do you know life yako si life unajua hao wanafikiria life inaisha life no that's a big okay acha nijibu but unaona wase wanasema wase ufikiria hiyo wase uko na hiyo mindset ile nikienda kupima nipate niko nayo nikaa life yangu imeisha like bro but utakuwa na hiyo trauma utaacha kwenda masherehe that's exactly why bro they provide utakuwa depressed bro that's exactly why they provide pre-counseling and post-counseling that is why
But I feel like kuna kwanga na pre-cancel na Let me ask a post-cancel. general question. Ocha jazi huko kwa. Anza huku. Ushaipimwa hiki hata kupimwa once tu. Once Into tuo Corona 2020. But wewe ungepimwa corona na kupimwa HIV ya corona aje, the real enemy ni corona si HIV. COVID itanyonyesha mbio, HIV ita sneak up. Mtu anaweza kusema oh boy na lose weight, nadhani ni pesa. Nigga kuna kid come on. But mimi kwa sema story ya kupimwa before endele Joan umepimwa? Yes, I have. When last? I think it's been a minute, not gonna lie. 2019 actually, that was the last time. But do you think the same time unafikiri mtu anaweza kuwa too healthy hivi na hajakula madawa na the last time alipima ni 205? Zizi atakonda. Utakuwa kwani udema na haga squeeze. Buda akona AIDS. Sorry, no joke. Do you know AIDS doesn't finish people anymore? Yo. Actually, no, let me tell you. People are living. Magic Johnson pekee ndo amelive na AIDS. It's because they have access. They have access to her. Yeah. Exactly why you need to vote for right people, guys. Yes. So you can have access to this. Like dawa. You remember that time we were having a problem of insulin in Kenya? No shit, Kenya. How am I going to lack such a basic need? Yeah. Yo, people. I think in the US or somewhere could be. I think so. ARVs. No, that's why I low key liked Kibaki juu. Despite all his faults za 207 na mnajua si have kuzi-address but umse aliacha like healthcare Kenya like atakai kuwa free necessarily but at least awareness nyi mnakumbuka tukiwa like primary venye AIDS ilikuwa like it was so rampant at that point. Stories za AIDS ilikuwa inatajwa always. Do you think imacha kuwa rampant or people no longer just talk about it? I actually think it's more rampant now, but also wananyamaza because it's not killing people as much as it used to because now we found shout out to ARVs. We found shout out to ARVs. Anyway, because the people have found ways to live with it, you know. Yo, back in the days apparently they could be, maybe it could be there, but something even like efficient. That's I think how we were reacting to. You remember how COVID just came and wiped up a whole generation of a couple of people? That's the same thing how AIDS came. It came about, wiped out a couple of people. Like so AIDS walidanganya ina target ile community. You'll just grow out of it. But the truth in that ni juu ni rahisi kupata kuliko. Well, I wish before tungeendelea na hii convo tungekuwa na say certified wa confirm hizi tusiseme tu the beauty of this is hata you see under the main thing tunaongelea leo tunaweza kuwa na an episode just for this na tuite mse. Yeah, definitely. That's what actually we want to do. A professional, because tunaongea from lazima tutoe all the stigma around reproductive health. From even if from the ovulation process to the whole menstruation thing. To men understanding it, mwache kuita tabu ati sijui akifanya hisi ni mchafu. No, niggas like 21st century modern men, modern people. We have to move with the times. I'm sorry, but why are you sorry? No, we can't live in the past, guys. Like lazima tu songa na maisha vile inafaa. Definitely. So utakuwaje na mrembo wako hata uwezi mbaya ati pads ama tampons ati ni cringe. Nigga, grow the fuck up. Kwani ujayo no shit. Msiongelee hiyo story ya periods zi bado zi mnajua siku yake na tuna foreshadow. Tuna foreshadow na pia just another foreshadow. Ben mtu wangu wa Mastin inaonekana. Benito. No, yeke tu kwangu pause. Yeke tu kwangu. Don't forget kama unasikiza audio endeni msikize Spotify. Spotify, yeah. Make sure msikize Spotify. Kwanza thank you guys for putting us number one for 3 weeks. Big shout out. 3 weeks guys. We truly appreciate it honestly. Thank you so much. Mazina stats don't lie, you know what I'm saying? Naweza sema kitu kidogo atakuwa tumepanga but like I am so fucking happy that Joanne is the longest serving
woman on this podcast. But yo guys, me I don't play about my work though. Yeah, that's why like I really don't kila play time about una my call work. kuteteresha, trust me tunabambika. Niko Unabambika. like imekuwa so fucking long before we held accountable hivi. Haujamingi ati kujami ile ati saa uongee. Udem communicate bro. Kitambo ulikuwa unakasirikia 1 minute mtu anatoka hadi studio mnamngojea arudi Kenya. Wapi dagi? Yeah guys, but Na respect your shit. Yeah, na kulove Wala ka shit, shit, but honestly when it Only comes the to older work people. ethic, I don't play about that because I would never want someone to do something wrong to me. As I usually say, I don't play about my money and my time. Respect that and I'll respect you to the I'm telling you, best. that's why my mom, she has not met Joanne yet officially, but she loves her so much. Sipia masako anaitwa Joanne. My mom. That's my queen right there. So like akisikianga John like ati anatupush tuende to record, ako like msikize yeye like acheni mambo mengine. But the one thing nataka kusema controversial, I really hate how squeezy women do ana. Man, what's happening? And they really kulala to come through. Zizi kana unajua naweza sema kitu. Unajua saa zingine of late best yetu John amekuwa kifili hivi. Johnny. Si John. Jonte. Unajua saa zingine unaweza acha shit slide kwa staff yako juu unaona ni kama atuna maintain the peace at is doing nini. Kumbe Johnny anakufa na stress huko, anavuta ka joints 3 per day. Ni tu juu I feel like women but John you can answer this. I feel like you guys are never accountable for anything, like some people are not. Nikikam kuambia dem shida zangu, I'll still end up apologizing. Like I felt this way. About I feel kama kunifanyia poa hapa. Honestly, people are like that. I've met a couple of people who they would rather die than be accountable for their shit. Yeah. Hata mimi jana tu nilislap him mlango nikajivunja mkono na sasa tu I'm just saying I'm not violent. Nalikuwa mkasirisha hivyo na tukujua tumuende sahi. I'd rather die before you get a reaction like that out of me, honestly. Unajua the favorite thing ever ni nonchalant women akikupigia kama jam. I fucking told you, you don't answer this fucking phone. I will cuss you out. I will cuss. No, cuss me out. That turns me on. Cuss me out. Okay, let's focus. Okay, jokes comedy style. Hurt myself and it's out of my anger that I did that. I would rather blame the door and say niyo mlango ilikuwa inataka kunivunja mkono. You don't take accountability for your actions. Why would you hurt yourself? I don't want a woman who hurts herself if she's mad. No, I'm saying that was just an example of people. Some people just don't like accountability. They would rather blame the moon. Sorry for using this. They would rather blame even the sun for something happening than just say, I know I played a part in this. Nishaishi kwa kisu nikaambiwa ni fault yangu nilimkasirisha hivyo. But alinidinya vizuri after day nikasema So I did it baby, I'm sorry. Hiyo kitu inajibu kwanza hii stuff ya unaambia mtu venye unafeel. Okay guys, domestic violence is we don't vote for towards both genders. Tuna joke atuchukue shit at all. Please respect your partners. Say venye na feel alafu ananiambia see it's just anyway wacha tu kwanza ikianza na see bro, it's just uongee like we are having a conversation. You get najaribu kuambia nimefeel hivi alafu unaniambia si ni basawa acha usiseme basawa acha nigga we have to talk, man. Wait, I don't know if I have it, but it was a tweet I tweeted. I have vitu kai hizo nachukia. I have a bit of a question to ask you both of you guys. Like I know tumeongelelea stuff, but how comfortable should you really be with your girl having male friends? Like najua tushai address a lot of times, but opinion yangu imechange tena. I don't like that shit. Jana ili jana kwa na deal na heavy shit. Achana hiyo jana. Hiyo juzi. Mimi jana sasa kuna stuff nilicheki. So god damn. So maze like the thing is honestly bro, mimi niko but it's just me maybe. Mimi ninakuanga na PTSD niko na PTSD kidogo tu ya kitambo. Ya mimi si feelingi ni kama male friends wako genuine
kama siwajui. They aren't. Kama hujawahi introduce kwangu bro. Mimi siwezi trust, siwa trust. Una get? Usiniambie that's my friend bro. Ni introduce niambie ama niambie leo naenda kwa nani? Hivyo. Jumona sifai kumuona. Bado sitaacha kukushuku. Bora una post house number yake ni kama like bro, bora si mse mimi ni umeintroduce kwa unaanza hata kujama. Bora si mse umewahi introduce kwangu mimi nikasema okay, ama si hata kuintroduce uniambie usini unakumbuka. Una mention. Najua mimi mention mabeshte zangu madem. Like all the time though isikae ni kama. Sasa uko na mabeshte wawili madem Joan na Tami. Na Kamara. Na Kamara. What you were talking about before just that for a reaction. Like you know everything you do some action has a reaction and as much your intent has to consider the consequence of what is supposed to happen, you know. So let's say I intend on doing something sweet. I think we must have mentioned this at some point. See, it mongelelea maramo, but me I feel sahi. Like yeah, so let's say my intention was let's say you are very introverted and then I want to throw you a party and I know you don't. That thing Will Smith did with Jada, throwing her very big birthday party and then she's saying I was not interested in this. Watu wana date long enough kurushiana parties. Oh, Jada and Will Smith bana. Sorry for bringing that couple up. And then I talked about it on my IG. So his intent was to make her happy. He did not factor in other things that Jada wanted, you know, you get. Because unataka kuanzisha argument. No, I'm not trying to start an argument about it. I'm just saying everything that you do, as much as kama intent yako iko, you're trying to make this person happy. Remember how it's gonna affect the other person, no matter what. So hata hiyo na kitu nasema na kama what were we talking about? Johnny no, hiyo kitu ya accountability. You genuinely, let's say you did not want to do this, you didn't expect it to go that way. Remember, what do you mean you did not expect it to go let's say that in your head your intention was not to do that, but ukafika ukafanya kitu kingine. Ni kama vile naweza make comment, I can make a bad comment. Hata mimi nianza kuja, what do you mean women who can't communicate? What do you mean ati so ukienda kwa Kejomse ulikuwa unaenda kuchill but ukaenda ukifanya kitu kingine ama No, that's something else. That's actually. I'm in a project. Wewe unasema mambo yako. Yeah. As in kama tuseme nimeenda kwa boy, my friend who's my boy. No, unatoka huko sanga. A friend. Hata ujinga. Okay, unatoka huko 10:45. I go to my friend's house, yeah? And the intent is just to genuinely chill. I don't know how the reaction I get out of my partner is they're mad about it. But of course unajam sijui huyo mse mimi sijua nigga so sina right ya kujam sijai meet huyo mse for them the intention was never anything bad. Genuine intention yake miss sikisemi ati watu walifanya kitu but we don't know about the guy. Okay, now you see, are you getting now the intent always has to consider the you know the like reaction that you're gonna get. So na upate ni mse mwenye akona history ya but sa angalia situation in reverse wewe uko na dem alafu umeenda kuchill tu ati kwa keja beshto wako dem alafu unatoka huko by 11. Of course we boy utaimention aufanyishi jote suspicious, but I just find it very fishy like plans ina happen alafu ati pia ati Johnny ama Jonathan tuongelea nasi Jonathan Johnny nani Kibs ati unajua sayo shit like either kwa story zake ama snap ama ati like me that Jumi unajua mi acha if I'm being honest you can't just start hanging out with a new male friend na sijamjua alafu ati nikuwe sawa na that's how you bring them around, because if you're both gonna act stupid let's both act stupid boss acha tukua jinga si wote Nadema akikwambia project hapa Nadema akikwambia ati we've been friends for long even before you. Fuck that nigga. Valid, that's valid. It's valid. But kama mse ako na history ya kuwa malaya now you let the person know. Me honestly I feel like what do you do? Communicate. I'll just fucking say na kuambia anakuambia wachana tu nayo basi. Nazo trigger. I find that's mnakumbuka actually hata si mnakumbuka. Hii album ya Future imetokea this week kwa Wait for You. King, Drake akisemanga Drake akisema guys unajua shit imenifanyikia but the only reason difference ni
ilinifanyikia nikiwa way more mature than in the past. In the past like ningesawa jua nini wewe goteana na mimi nitaenda home. But say lazima wakati mature tunagotea msatu uko aje nigga na dai kukuua like stay kuzo uko aje ati huko. Ndio maana mimi kwanza sasa sitaki. Actually see guys able to deconstruct your lyrics. John, actually you have to answer this. Why do you want to make me say hi to the other nigga? Oh. Like why do you have to make me say hi to the other nigga? Like I know you are fucking. Like sijauliza hata. Nijua amemgotea haezi mpita. Sasa pia mimi nafaa kumgotea. Siwezi mrushia meza. You guys are saying I can never let's say I meet someone I used to have a thing with. Atunani? And then he says hi to me and then I introduce him to my partner. Usini-introduce. Heri nipite. Wacha nipite. Unajua na muintroduce ni aone uko na boy usikuje kuact vile wana act mbele yako na ndio feel secure you know at you see baby at you see baby unajua mkiwa na hiyo hisi mshaye kulala ukiwa peke yako kwa club jita bro kan share kulala utakuja kuongea na wewe you see baby even showing you the niggas I had a fling with fuck you bitch naonyesha wale niggas walikuwa kupeleka Diana hata kunyesha msa kupeleka Pork West guys I put always anyway random we were having a conversation with my friends on when was it on Saturday. Love those people by the way. So this conversation was just about how sometimes you're just unlucky in life and then you expect people to always be kind to you, let's say something like that, but you yourself you're not kind. So do you think that is my statement valid that poor sorry I some anyway that poor people are always kind? I feel I want to say yes because I feel like wako more understanding of the situation that you are in more than hata we yenye wewe uko. Unajua hata taisa ku approach us atika pia ni mso wa kawaida na ukiapproach watu wanaanza kuambia ati ni aje boys una feel ka pia you're talking down on them. Nikale kati pia lazima ushikishe to the economic level, but the thing is this is Kenya, everyone anaelewana mali wako. So like na feel kama ngoja swali ilikuwa, do you feel like poor people are always kind? I actually feel like they are kinder than the average rich person. Really? And I also want to say why? I'm saying that because when you nimesema say I feel like the less disadvantaged in society they have more understanding of what you're going through than somebody who is privileged. Do you know me nasemina example mtu wa MP hata niseme hata mtu wa MP mtu wa a career politician mso mwenye kutoka azaliwe ameona pero wake amekuwa either politics ama maparastatal ama nini wezi mcompare na mse mwenye walianza from the gutter na wameanza kuomoka soon ama mse ako in the gutter tayari. Jumsa atakusaidia omso wa down like mind like ukiomoka juu ukiomoka unaomoka ne but I feel like ka wasi rich kwa like wana feel nikawa na gatekeep resources like adai kuomoka like adai kukujenga kitu jo na feel utamfikia na sana than ukimfikia nikaa quality yake ya life inashuka na ajui nyi wote mkiomoka yote mnapandisha quality ya life ya kila mse down. Mi na differ hiyo part yako ya wasepua juu bro mi nimeenda base yenye ni ghetto kwanza nimeishi base ghetto kitambo so tuliishi ghetto ile time niliwaambia nilikuwa na swim that was the funniest thing lakini sijaishi ghetto hivyo bro guys mimi nimetoka ghetto bro hata mkiniona sasa ni glow up mkiwa vile kwa aka wakamba except nikiwa tunafaa kutafuta jina lingine ya glow up sitaki tu hizo anyway why you like that sir anyway so nilikuwa na show the reason why na feel hivyo ni juu na feel poor people acha niite tu hivyo but our say less privilege disadvantage the less advantage in society the less privilege actually so less privilege unajua kuna sasa most of them pia unapata ni bitter that's si watu wazuri bro kuna kitu wakadenali wanasemanga ati tujenge kitu ama tukukule. I love those guys by the way. I'm such a fan. Shout out to Cardinale Brooklyn and to the boiler room.
Watu waliambia na waswali confuse kids na ska ndio aliingia boiler room. Ndio bali iliingia boiler room. Walifikiri mimi msanii. Kuna some song I even said I need it on Apple Music. I've forgotten, but that song is so good. Yes, ska peke yake. Yeah, ska peke yake. I don't remember. Okay, anasemanga base fulani ati alienda Kisumu kutolewa mapepo or something. I don't know. Okay. Joan uka cute kashi. Try to explain stuff. Picha iko hapa hivi. Nayo picha ni kali. So nilikuwa naambia hawa sio kuwa bitter. Na wanaweza kukumaliza bro, wanaweza kufinish. Na wakikuona wana feel, unajua some of them wana feel kama unasema when una come up now like when una feel like entitled to stuff. Hapana, akikuona unadunga fit ama nini, asha feel ni kama maybe ako hiyo base juu yako, like anafeel kama nyinyi ndio wale wasembli mlikagua mali hawaka. Una get? Like hawa ni wa bitter excess most of them. So that's how mimi ndo na feel. Yes, kuna wazuri but most of them unapata wanakuanga bitter and everything. Na wewe John? No. I feel like there's two sides to it. There are some who are very bitter, and then sad to say there's this sort of entitlement. Just you have to give. You have to give. You because have to. Yeah. And actually I've seen this not only like with strangers but even people within people in close proximity, let me just say that. So they feel because you are doing better than them, they feel like you are obligated to help them. Do you feel like they're more bitter because you're a girl and you're earning more than them? I have not come across such a situation where someone has used my gender or something, or even my level of... Okay, once. Okay, sitaki kuwataja, but... Which ones? Mnajua kuna ile kura tulinyimwa siku kadhaa. Oh, okay. That one. Hey, wale walitufanya mambo. Wale walitufanyia vitu. Anyway, I feel like, so there's two sides. There are some who are genuinely just kind and, you know, they understand how life can be. Even when you are going through something, they're always willing to, you know, help you through it. But then there are those ones who just feel like, you, because you're doing better than me, you are obligated to help me. You are obligated to do this and this for me. And it's not always that. Sometimes I might look like I am more privileged than you, but probably we're going through the same thing. Yeah, because I don't think I can classify us as high class. Let's say I can say middle upper or middle class. Yeah, if you're being honest, genuinely, that's where we are. And then, you know, these small things actually affect us. Like, kama economy genuinely affects us, but then there are the rich who are never affected by anything in the world. Like, you know, uko tu sawa. Hata Uhuru aseme leo mafuta inaenda kuzwa 300 bob per liter, you're still... Hatu angalia pesa ngapi, hata unasikia ilipanda. Uko like, oh, ilipanda. You know, they're never bothered by such things. And then, you know, nothing that those ones who... Sisi yetu hata mkate ikipanda, we feel the pinch. Sa zingine... una feel kama home kuna hiyo divide, like pero wako anaishi your life like truly hajui price ya shit, like anaenda shopping and buy stuff ana feel ngata anakupea do yako hivyo, but feel shit. If I'm being perfectly honest, kuna a period home juzi kwa feel guilty tuko na maziwa mob ka shit kwa keja. Nilikuwa like maziwa ni expect shit sahi haipatikani. Unajua pesa inatoka maziwa iko hapa tu. Inaitwa maziwa. Na maziwa iko tu kwetu home. Mimi hata juice kunywangi hata chai iko na maziwa siku hizi, so like na feel kana waste maziwa nikitumia hadi kwa azimi kunywangi chai maziwa. Hata si like nilizo tu like hata si hata shit ka like napenda tu like you see now you napenda tu your stuff you can say, you know, now you're coming, you understand your understanding of the less privileged because ametoka huko na amefika. No, sometimes, you know, some people might have never experienced it, but they actually just, you know, they understand whatever is going on. But understanding ni kukana wase yangu personally wamesoma, ukisomanga unasoma na watu different. yangu unanyako sponsorship hapo na gava or something. yangu personally ni experience juu nikiishi na when I used to live with my real dad, kwa tunaishi hizo sides za Buru phase 1. Sa Buru phase 1 rent ya keja ni katha 3. Hizo keja za plot like nyote huko like unajua kisha kampani ya kila mtu ya rent choni ya kila mtu. Okay, sicho but azizi Buru wadhani Buru heshika kondole ama kondele. Sasa unajua saa nyote mkigrow up huko jumkoka over 100 houses, kaa nseme around 150. Like
me grow up nyote in the same socio-economic status. Yeah. So feel left out like ati msati amekuja nini ati. But sa kuna time no wonder like me your story was say like less privileged like siezi waita bita jumi esto yangu literally ndo ilinibaya fees nakumbuka nichagula ka piricho yetu na piri alikuwa va blazer na mzee wangu akaweza ku afford na wako ananiacha ni call masangu hiyo time so esto ndo alinichangia blazer sijui toja so mimi kwangu like sionangi like ka siezi sema bita ni the word naweza sema ni the fact that wanaboeka pia si kila msa na get hizo opportunities equally. Yeah. Jumi kwa ishi dad bro. Rent ya 3,000 but si analipa fees bado. Madhe ndio analipa fees. So like yeah, at least anajikaza mali huko like yeah fees ni expect kiasi but anajua wase wa is to like watanchangia hii ni. You know now you're speaking from you also you've experienced this yeah but tunasema tu kama let's say randomly today I just walk in the slum randomly and then now exactly you see now let's mara moja you know and then that's when you find things like you know stealing and whatnot because you know they feel like uko tu sawa as in when I take this from you when I take this from you utakuwa tu sawa. That's why there are things like that in the society and exactly why we are vouching for better leaders. Please, big shout out. Because when we have like capitalism is a big factor in this situation. Like you know like right now the way the economy is so bad imagine mtu akiniibia naweza ku understanding itabidi nime understand because you're going through nitaanza kukufikiria I'm like guy yani this is your last resort like that person who was stealing what was it lemsaliba maziwa skari things like that na unafainiwa 100,000 na kuna msali shoot anyway how can you if someone cannot afford milk sugar and you're busy, that is not a thief. It's not mtu anataka tu kukula literally nothing else. Anataka kuprovide familia. Exactly why we need better leaders guys. You need to go take your voters registration cards and vote for the right leaders so we can stop having these problems. Honestly like how can someone lack basic needs? In 2022 in a developing country a whole sorry to say the position county and the leader there but bro it's fucking insane the fact that mimi tulikuwa Kabarak so tunajua how bountiful Kabarak can be that watu Baringo wako different bro it's like umeingia kwa oasis literally unajua senator huko nani like akona the second name ni kubwa like only after Kenyatta jina yake iko hapo chini tu like it's insane to me that people in power are not doing anything to help. Kwanza big ups to Sonko. I know sometimes he can be a madman. He can be stupid. But I'll try. That he did a good thing. Now you see we need leaders who we actually can see that they're putting effort in helping the citizens. And I'm and sorry. It's something so small but it meant something. Yeah, and I'm sorry for calling out but Bahati stop being fucking stupid. Why are you crying on camera instead of enda kwa grao saidia watu watakupigia kura hata uko na chama gani mse unajua and you know utakuwa the people's MP he understands the struggle like anaelewa so why you crying that umenyimwa enda usaidie watu like kura itarudi but then kura si important but itarudi lakini people change so do you guys believe that money changes people mimi nitaanza kuchange hata mimi lazima ni change mimi nitaanza kuchange like do you feel like you will be a bad person when you have money definitely I'm here trying to vouch for you. Oh, sorry. Si kila mtu lazima atakuwa vile atakuwa. Joe unajua akipata doa atakuwa different, atakuwa mtu. Nitaribrand nikirun for governor Nairobi huko 2032. Ingia kanisa kwanza ubaptiziwe very fast. Pigwe maji tu record. Sasa utaki niitwe sponsor surely hata siku moja. Ati sponsor wangu anatupeleka. Ni But would you think when you have money you would ever when you're in a position to help? I would buy nanunua sahi akidi come on when you're in a position to help
you feel like you'd be those people who would brush it off, like most of how people are doing? Like tunasemanga eat the rich. Please, can we eat the rich? We need to eat them because these people have all the resources in the world to help you, but then ningesaidia generally juu sidhani like the first 11 years yangu ya shule ningepita bila support ya Buru Phase 1 na Misora. Like hadi wa mama wa kuuza nguo bro, like walikuwa wanapata natoka chuadi na buy hata mandazi ni nini. See such things. Like wanadai juu unajua like nile mna identify mse moja kwa storm kale kundu atatutoa the hood. Unajua mimi nimetoka from down, hata ulikuwa unaweza wewe niyo swali ya vile na feel mtani ni kama pero na feel. Bro mimi najuanga siku wako down na najua siku wako poa like kuna always kuna hiyo distinction unajua always hawako ati sawa all the time na time hawako fiti hata siendangi kuombanga do like na understand hadi hizo ndo vitu zenye mnafikiringi na kuanga ati hard working for nothing kwani na kaanga hivi peke yangu nafikiria nasema you know what kwani why do you think John tulianza kubond na heavy race hivyo kwa pod like John anaelewa hiyo hustle bro like, lazima hustle mazeju unaona the enemy ni poverty bro always that's the enemy but I hate how society the construct is there will always have to be people who are less fortunate. That's the fucked up thing though. But mbona tusirudishe back to like anyway niwe tuko tunaongea juzi tukisema venye mbona Mungu atengeneze watu na ama iko wewe aunde watu na afanye wengine wasafa. Don't you feel that's unfair? Like mbona kila mtu asikwe na do yenye ikireduce unaweza enda tu fanye hivi alafu account inajaa. Mbona ingekuwa hivyo? Unafikiri tungekuwa na shida? Nadai tuingie the last 10 minutes so tumalize yeah but kuna stuff niliona kwa series plan nilikuwa nasema like mbona everywhere in the world ukiona a brown face iko na sadness ama machozi kwa macho. Mbona useme black? No, brown faces ni si wote like so maybe any brown of course like compare na hii guys bloody unanichocha sana compare hii na but either way guys please tuchukue kura tuweze kuchange perception hii stuff yote better leaders younger leaders wenye wanaelewa mashida but that's one of my biggest fears like we point people there and then you remember the way when toa kwanza ya pili unaweza sema umeshasikia anyway these two people when they were being put in power and people had so much hope in them, you know, they were like, you understand the youth, but they're old, but I don't know why people are saying the youth. You understand the hustling kwanza because you know you've come from nothing and you're there somewhere, but then moja alitoka from nothing mwingine okay but you know but you understand you see alizaliwa kana ona usabudake kwa coin wewe sawa yote toa imagine umezaliwa unaona pesa hivi ni budako na cheesy na nikekwa bitch lakini to them anyway so people had so much hope in them and they sold us this beautiful manifesto, you know. They sold us this dream. We are 10 years in, guys. Tumekula nothing. Shida kashi. Tumekula tu shida. Life has just been beating us left, right, center. Like, I don't think we've ever experienced mud. You know, before, you remember the way we used to say ukikuwa na 1,000 bob? Utoe so, imeisha hivyo. Aisha. Saizi, 10k is nothing. Joan, literally nimetoka kwa keja leo nimetumia 3k sijui aje. Unashanga. Nimetumia literally 3Gs na nimebuy hata sijui nimebuy ni like literally I was talking to my mom about something and I was just ranting how everything in life is so expensive, and you know sometimes I might not be bending my back that much, but thinking about it and cutting down the cost, kufanya tu calculation uangalie una spendaje do. Mimi niko na spending money on hoes over your girlfriend. I'm kidding. Yeah. Comedy style but ina accumulate malaya 1 2 3 nika 10k 30k wiki mbili but ni sawa nitatumia. You know, like you're not bending, but then you can imagine the people who are affected by the small changes, like bob mkate walikuwa nasema inataka kupanda bei by 5 bob or something like that. That's insane. People mazadi na feeling guilty nilikuwa panda nduthi leo. Alafu like naona sote like nduthi yangu imekam so but hiyo so ni negligible. Ukadi uko like
asi wote wangekuwa na sio ya kutumia angekuwa akitembea like pia wangechukua nduthi wote bro. It's insane. Anyway guys, please remember to vote for the right leaders, listen to their manifestos. Before tufunge sisi ni 5 minutes okay 3 minutes imebaki. Hii hapa si kitu ni nataka tu kuambia kitu yenye inasaidia watu huko nje guys. Always peace of mind is greater than everything. Peace of mind never ever trade your peace of mind for kuna mode wangu hii ni a moment of inspiration kwa sema nitakuanga na moment of inspiration every time kwa pod nataka kwa Mahatma Kib hii hapa nitatafutia jina so kuna mode tu alikuwa anasemanga tafuta yako yangu si Mahatma knowledge Kibs right Kibs X okay sawa okay guys peace of mind is greater than anything. Hata kama unapenda msee aje na nakusumbua bro achana na ina take a toll ni everything kuna hiyo hablo English kuna hiyo ya kupenda msee kama unapenda msee na anakustress hivi kila time una peace nini lakini ukiwa na yuko happy acha ndo kusumbua acha si wote tuuane mimi sipendi hiyo sipendi si wote bila peace. Kama ni biz unapata msee ako job ati unakaa hapo juu sawa inakuletea dona nini tafuta escape plan upate peace of mind. Kwa naongelesha Benito. Kama amejaa bora amejishika hivi. Amejaandika yeye kwa. Like hata kama ni nini, Jumi pia nishaikuwa base job yenye mazee sikuwa happy, kwa depressed all the time. Alafu vile nilitoka si job. Vile nilitoka sikuwa naingiza dopa month na niliniuma but kitu nilipata peace of mind unajua exactly. So guys peace of mind is always greater than everything hiyo tu nilikuwa nitakwambia umeshtuka sana mtu. Okay, we were supposed to do one thing for the song of the week. Oh yeah everyone has their song of the week so guys since leo Million kwa side Million anaanza I want to apologize again kama mmesikiza episode ilitokea Friday tulijaza a lot of future yo that's my favorite. But I'm not gonna lie. Nachagua future tena. So, my song of the week is... Acha niandike notes. Turn on Me by Future. Okay. Acha niandike. Msisome mbio, simpige story. Acha nifungue notes. Keep notes. Song of the week. Oh, Gibbs is here judging me. Oh my god. Playlist inaitwa Sandwich Music. Tulitry kutafuta jina tutapata. Mimi niwaambie yangu. Ngoja Turn on Me. Owen. But Turn on Me Future Owen. Future. Eka tutakumbuka na alisema. Aya mimi yangu song of the week. Inaitwa Love and War. Kodak. Yeah, Kodak Black. Ushaisikia Joan? Of course I'm not a Kodak fan because he's an abuser or something like that. Separate the artist. Separate that from the artist. Oh, na struggle na Tory hapo. Tory kutoka shoot money but make the music of his life. Shout out to Meg. Come on. Ule msa alikuwa atikiza muziki, si msa amefanya. Can I mention two for last week? Yeah. First of all, my all-time favorites. Abombelo by Dali Wonga. Hey. Abombelo. Shika andika. Abombelo. Yeah. By Dali Wonga. He's actually coming to Kenya on Sunday. I cannot. Karibu ihangi andika. Dali Wonga? Yeah. Inaandikwa yoje hiyo Wonga. Hey, bro, isi mako inafinyika kweli. Dali hivi. Wonga. What is it like? I am a piano. No, yeye ni Nigeria ama South Africa. South Africa. Wink. We are coming. Manifesting a trip to SA. I actually want to go. Manifesting Johannesburg. Manifesting a trip to Johannesburg. Okay. And then guys, guess who else? If not boy. my of course, Future. King, Future. And guess which song? Massage me. Yes, I love that. Massage Tell me. me you're proud of me. I'm in love. Unajua massaging me ni opposite ya misogying me. Wacha ujinga. So thank you guys man for listening to the Thank you for listening guys. This has been a really great episode. Always. Leo tumwapea inspiration mob from the start. As for now, you can find us on Spotify, Apple,
And Tubidi, kila kitu like listening Google platforms. Podcast, SoundCloud, Anchor. Anchor especially Google Podcast. Mimi na advice msikize kutoka Spotify. Yeah, listen from Spotify. That's Ni advice, big shout out. Mwana ile kutoka number 1 hapo baby. Yeah. Actually guys, thank you so much for actually fucking with us and listening to us. For the guys pause. Yeah, no, it's all of them. So we love you guys. Thank you for listening to us. Tutapatana next week. We love all of you. Tutaonana baadaye. Cheers. Flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada.